So this is unit 3, that is chemical bonding. You know the chemical bonding is determined by the number of the shells and also by the valence electron. So for metals 1, 2, 3, 4 இந்த இவ்வளோ வந்து மெட்டல்ஸாக இருக்கும். இதில் ஆஃப்டர் இந்த இந்த இருக்குல்ல, ஸோ இங்கேருந்து இதெல்லாம் வந்து நான் மெட்டல்ஸாக மாறும். How do we know this is metals? Because அதோட valence electron வந்து 1, 2, 3, 4. For non-metals it could be 5, 6, 7, 8. அதனால தான் இதோட valency வந்து நம்ம எவ்வளோ the from the other bonding இதில் வருதில்ல, which is 8 minus 5, 3. The 3 will become the valency here. Here valency is 2, here valency is 1, here valency is 0. ஆனால் இங்கே the valency is 1, 2, 3, 4 தான். Why it is? Because I always consider the valence electron or the electrons as the women. Valence electron டாப் ஃப்ளோரில் இருக்கக்கூடிய women. இதுதான் வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோர். அந்த அரீனா கொலோசியம் அரீனா வந்து எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகுமோ அதே மாதிரி இவங்கெல்லாம் மேலே இருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் தெம் டு go out for partying, jumps out from their house. When these valence electron jumps out, for example group 1 la 1, here 2, 3, 4, when they go outside, these are called as the party going women or the jumping electrons for the chemical bonding. The rest of the boys and the vehicles who are in the middle nucleus la irukradhu, they become strong and rigid. Okay, not only they are strong, in the electrons they are going outside, they are freely moving, they are also making it the family strong. So when they go out, they are also freely moving and they can share with anybody. They can party with anybody, they can share and bond with anybody. Abdina, the women are all allowed in the metals. That is because the men and the boys, rather the protons in the nucleus are strong. So the nucleus also strong and the electrons also jumping, and they can be allowed to move anywhere and share with anybody, which means party with anybody. That's why these metals are rigid and strong. Okay. For example, in the first group there is one boy and one vehicle. Pretend that this is Chetali is going out for partying and she has also no restriction. She can talk to anybody, she can share with and gets anybody, freely moving. Adhe samayam Chetali's husband, who is the protons, okay, and the vehicle neutrons, the rest of the family also becomes strong, and that's what make their family as metallic. So when they are metallic, they can talk to each other. So they are good conductors of heat and electricity, and the bond is strong for metallic. All these metal, adhaadu the 1, 2, 3, 4 idellame vandu metals. So I will tell you how the bond is strong. So idoda obviously theriyum, these are all solid metals. இது வரைக்கும் சாலிடாக இருக்கும். 5, 6, 7, 8. And the rest of the particles are non-solids, which means non-metals, which means they could be in liquid or gaseous form. Obviously you know the particle theory. இதெல்லாமே வந்து loosely bonding இருக்கும். I will explain why the 1, 2, 3, 4 இந்த bond எல்லாம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. That's what make them metallic or solid. See, just now I told you, so for pretend this is Chetali, which she is going out and their family. இது வந்து Hia and family ன்னு வச்சுக்கோ. There are 2 girls and the 2 girls are allowed to go out. இதில் வந்து there are 3 members. இது வந்து இன்னொரு family, there are 3 members. See, இந்த 3 membersக்கு உள்ளாடி there could be other women, but these 3 members who are in the top floor only can go to party. It doesn't mean all the women are allowed to go to party. Party going women are in the top floor, the valence electrons. See, the Hia mom, for example, the first one, lithium irukka vechiko. Lithium is இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு அவுட் கோயிங் விமன் தான் இருப்பாங்க, லைக் திஸ். ஓகே, பட் தேர் குட் பி அதர் விமன்ஸ் இன்சைட், பட் ஒரே ஒரு அவுட் கோயிங் விமன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கலாம். அந்த ஹைட்ரஜன் இஸ் கோயிங் அவுட். Okay, that made the family stronger, I just now told. What about the second la vandu there are 2 women going to family and the men are strong, but due to the 2 girls going out, they are metallic, but the rest of the family, the men, they discusses
for example அவங்க வீட்டில் உங்கள் அப்பாவும் அந்த பையனும் they discusses and becomes rigid but less rigid than whoever is not talking about it, which means the metallic property ஒரு எலக்ட்ரான் வெளியில் போகும்போது ஒரு கேர்ள் வெளியில் போகும்போது they are very strong, the group 1 is the strongest, but towards left to right the metallic property increases because there are more women going out, அதனால் அந்த women and also there are more men here discussing. So both இங்கே நான் என்ன சொன்னேன், metal is rigid because both the women and the men are strong. Women are also freely moved and the men are also they are strong. அந்த ரெண்டுமே இப்போ நியூட்ரான் வெளியில் ஜம்ப் ஆகி ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகிறதும் எலக்ட்ரான் வெளியில் ஜம்ப் ஆகி ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகிறதும் நியூட்ரான் அண்ட் ப்ரோட்டான் நடுவில் இருக்கிறது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதும் ஆல் டுகெதர் மேக் இட்ஸ் ரிஜிட். பட் இங்கே வெளியில் போகிற எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து தே டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க, இவங்களும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. திஸ் மேக்ஸ் தம் rigid but less rigid than the previous. So இங்கே 3 பேர் வரும்போது more discussion, the more and more discussion between the electrons, அவங்களுக்குள்ள அந்த similarities-லாம் that makes it rigid. See, when they are going out freely itself, they make the family rigid, but still they are not as rigid as with the first group. Group 4 போகும்போது the metallic property decreases. So whatever the decreasing order இருந்தாலும் they are all metals, they are all strong families only. So pretend that இப்போ இதுலேருந்து ஒரு lady இல்லைன்னு 2 ladies இல்லைன்னு 3 ladies party going போகிறாங்க. So when they go around they are going all together, they are all going in the same metal தான். சரியா, இப்போது எல்லாமே வந்து they are started to move வச்சுக்கோ. இப்போது இதுவும் ஒரு மெட்டல் தான், இதுவும் வந்து இன்னொரு மெட்டல் தான். பட் தேர் த நம்பர் ஆஃப் விமன் அவுட் கோயிங் வந்து இதில் 2 இதில் 1. ஸோ பேசிக்லி உங்களாரையும் சேர்த்து பார்த்தா ஃபைனலி I also want to tell you, when a woman go outside she always wear a cat mask. okay, இந்த கேட் மாஸ்க் போகிறனால வெளியிலேருந்து பார்க்குறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து இவங்க ஸ்ட்ராங் ஃபேமிலி, அதனால தான் they are allowing the women to wipe the cat mask for the partying. party போகும்போது you know how they get dressed up. So the women going to party, அதாவது கம்ப்ளீட்டாக வெளியில் வரவங்க வந்து they are, that family is called cations because they become strong, the men becomes strong. okay, ஸோ ஃபைனலாக நீ பார்த்தனா ஒரு மெட்டல் கூட இன்னொரு மெட்டல், இப்போ செட்டாலி ஃபேமிலி கூட ஹியா ஃபேமிலியை ஜாயின் பண்ணுறோம். இதே மாதிரி வெளியில் அவுட் கோயிங் ஃப்ரீயாக லேடிஸை அலோவ் பண்ணி மென்னாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்கக்கூடிய, ஸோ மென்னாக ஸ்ட்ராங் அண்ட் த லேடிஸ் ஆர் அலவுட் ஃப்ரீலி. இவங்களெல்லாம் வந்து திஸ் ஃபேமிலி இஸ் கால்ட் த cations. மென்ஸ் ஆர் கால்ட் த cations because they are allowing the women to freely go out. okay, so the women are not wearing any, women கோயிங் அவுட் அப்படின்றதுனால இந்த மென்னை வந்து இந்த எல்லோரும் வந்து they are cations, they are allowing the women to party அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க. ஸோ இட் இஸ் லைக் அ sea. இங்கே பாரு, இட் இஸ் லைக் அ sea of cations and the freely moving electrons. இது வந்து electrons are free and shared. யார் வேணாலும், இட் இஸ் லைக் அ buffet. இந்த புஃபேக்கு நீ வந்து யூ ஆர் கோயிங், ஐ ஹாவ் அ சாக்லேட் அண்ட் ஐ ஷேர் இட் இன் அ புஃபே. ஓகே, ஆஃப்டர் யூ ஷேரிங் இட் டசன்ட் பிலாங் டு யூ. யார் வேணாலும் அந்த புஃபேயில் அந்த சாக்லேட் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஒரு சாக்லேட்னு வச்சுக்கோ, நான் வந்து நான் உள்ளாடி என்ட்ரு ஆகும்போது இப்போ நான் என் ஃபேமிலியோட என்ட்ரு ஆகிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் செட்டாலி ஃபேமிலி என்டரிங், இது வந்து ஹியா ஃபேமிலி என்டரிங். தே ஆல் ஹேவ், Chetali have 1 chocolate, she has 2 chocolate. While entering buffet they are giving their chocolates in the table. It is like you are giving away the chocolate but inside the table, and you are also moving freely around. The electrons are moving freely around and நீ உன்னோட ஃபேமிலி வந்து மிடில் இருக்கு. ஸோ யார் வேணாலும் யார் கூட வேணாலும் பேசிக்கலாம். ஆஃப்டர் everyone gets from the whole buffet, nobody owns any chocolate or nobody own any family. யார் வேணாலும் யார் ஃபேமிலி கூட வேணாலும் பேசிக்கலாம். okay, individually. So the lose control of own electrons. It is basically Chetali இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் Hiya father and they can also talk to them, and Chetali can talk to Hiya's father after entering into the buffet, you know, அந்த மாதிரி. So everyone shares with everyone the chocolates. okay, they lose control of their own. So this becomes, அப்புறம் கடைசியில் வந்து it is like a see, ஒரு சாதாரண ஒரு ஃபேமிலியில் இருக்கும்போது தான் you can identify, okay, this is this family, this is this family. When all the metals are put together you cannot identify whose electron is whose cation. நிறைய cations இருக்கும்,
நிறைய electrons இருக்கும், but anyone can use anything. That's why this is called sea of delocalized electrons னு சொல்லுவாங்க. So the metal with metal bond, all the metals are put together, they become the sea of delocalized electrons. So the metal cations are glued by the sea of delocalized electrons. அதனால இந்த particle எப்படி arranged இருக்குதுன்னு பாரு. So it is like a buffet, seriously nicely arranged buffet glued up by the electrons. So the particles strength வந்து higher இருக்கும். So to break this particle strength you need to apply more heat. That's why these particles have high melting point and high boiling point. Okay, between this metal cations and the electrons in the lattice. See இப்படி தான் இருக்கும். See இந்த இதோட structure, இதோட physical structureனு பார்த்தோன்னா இப்படி தான் இருக்கும். இது இப்படி. ஸோ இதெல்லாம் நீ ஃபிசிக்கலாக எப்படி இப்போ உன்னோட ஐஸ் வச்சு நீ ஃபிசிக்கலாக இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு ஆட்டம் பில்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நீ பார்த்தனா ரெண்டுமே அலாய்ஸ் மாதிரி ஆயிரும். திஸ் மெட்டல் அண்ட் திஸ் மெட்டல் ஃபார்ம் அன் அலாய். ஸோ அதுக்குள்ளே அந்த அலாய்க்கு உள்ளாடி இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சரை நீ பார்த்தனா இட் இஸ் லைக் பாசிட்டிவ் மெட்டல் கேட்டயான்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீலி மூவிங் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் த lattices அலாய். இந்த lattice particularly metal giant metal lattice na it's just like an alloy, two metals mixed together. So in the first உள்ளது வந்து alloy, it has cations and freely moving electrons in the sea of delocalized electrons. So அதோட bond வந்து நீ பார்த்தனா இப்படி continuous bonds இருக்கும். அதை சுற்றி வந்து sea of delocalized electrons இப்படி சுற்றிட்டு இருக்கும். So they are very strong, you need high melting and boiling point to break it. But in the bond are just like very glued up like a magnet. So நான் இப்போ வந்து இப்படி push பண்ணேன்னு வச்சுக்கோயேன், அந்த இடத்துல என்னொரு force, if I am applying a force to push something, that place is filled by other due to the high gluing magnetic property of the sea of delocalized electrons. So they are malleable. Malleable they can be bent and shaped into something else. They are ductile. டக்கோட நெக்கை நீ வந்து மடக்கலாம், ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தே கேன் பி ஸ்ட்ரெச்ட். ஆக்சுவலாக டக்கோட நெக்கை யூ கேன் பெண்ட் only, but I am just pretending it. Ductile is like duck neck, you can stretch it. Malleable is bent and shaped. See this positively this arranged positive cations, okay, they because of the strong attractive forces they slide over. நம்ம particle first unitல வந்து we use one word called slide over. So use it as an explanation why the metals can be malleable and ductile, they can be bent and stretched ன்னு கேட்டாங்கன்னா, when you put a force to push the particles of the metals, the cations which are arranged they slide over each other, and இது slide ஆகும்போது the old cations slide over, the new cations they form new bonds because of the strong attractive forces. So they move in layers. இப்போ நான் இது தள்ளும்போது அடுத்தது வந்து attractive forcesனால they come in layers, they slide past, one slide past and the other move in layers to give a different shape. So this is what all about the metallic bond, the giant metallic lattices. இதில் வந்து so this is the explanation given here. இதில் ஜம்ப் ஆகிறது is just the electrons. So the protons and the nucleus they don't refer to the neutrons. The protons and the nucleus remains unchanged. மற்றபடி எல்லா explanation you can easily understand. The physical properties, high melting point and boiling point, the good conductors of heat and electricity. High melting point, boiling point because of their strong arrangement and glued up by this thing, electrons. And the third will be malleable and ductile. ஸோ ஒரு எலமெண்ட்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரியாக நம்ம ரெண்டு மெட்டல்ஸ் ஒரு எலமெண்ட்ஸ் பீரியாடிக் டேபிள் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து மெட்டல் கேட்டகரி எடுத்து இஃப் ஒன் மெட்டல் இஸ் மிக்ஸ்ட் வித் another metals, டூ மெட்டல்ஸை முதல்ல அக்கார்டிங் டு ஒன் மெட்டலே வந்து இட்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் அ மெட்டாலிக் பாண்ட் ஒன்லி. ஓகே, இட்ஸ் நாட் அபவுட் பிஃபோர் கோயிங் டு ஒரு மெட்டலையே நீ வந்து சியாக போட்டால் கூடவே இது வந்து மெட்டாலிக் பாண்ட் தான் போடும். The next is they form metallic and the giant metallic bonds. Then next if your metal and metal, it's not about metal and non-metal. Metal and metal forms another metal. அதனால இந்த மெட்டல் கேட்டகரியில் இந்த metal and metal, see metal plus metal it is also equal to a metal only. அதனால இவங்க டைரெக்டாகவே வந்து எலமெண்ட்ஸ்லேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக மெட்டல், நீ மெட்டல் ப்ளஸ் மெட்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு மெட்டல் பண்ணாலும் மெட்டல் தான் வரும். ஸோ தே ஆர் ஃபார்மிங் மெட்டல் டு மெட்டாலிக் பாண்ட் தான். மெட்டாலிக் பாண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஜாயிண்ட் lattices. See
ஒரு மெட்டலாக இருந்தாலும் நிறைய மெட்டல்ஸாக இருந்தாலும் when you put together it's finally forming metal. So metal to metal bond, this gives to metal lattices. So metallic bond to giant metallic lattices. இதுதான் நான் சொல்ல, இது ஒரு metals all put together. இதெல்லாம் வந்து மெட்டல்ஸ்னு வச்சுக்கோ. மெட்டல்ஸ் put together இந்த மாதிரி cations anions பிரியுதுல, this is called metallic bonds, and this shape is called giant lattices. lattice நினச்சிக்கோ, ஒரு டேபிளில் அது எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க, ஒரு lateral table. lateralனா I am so sorry, all this time I have been using lat-ice, even though it is ICE, it is pronounced as is. Actually it is lattice. Okay, so lattice is just like a ladder, and the shape ladder shape, the shape is just like a ladder. In the ladder la vandu continuous without any space, continuous in the mari positive cations are arranged together within sea of delocalized freely moving electrons which has no control over whoever is shared in the cations la in the electrons vanda kuda this electron is now can be used by anybody. In the mari irukkudiya structure is called metal. Okay, they have strong forces, and the particles are arranged close to each other. Just saw the metals from 1 to 4 group are tightly packed because of the fact that all are cations surrounded by free moving electrons. And now let's see about the non-metals that come from 4 to 8. Okay, the non-metals, what happened to the non-metals? It's all because of the sharing. Metals don't share, metals give away. Okay, they give away, they lose electrons and become positive. But non-metals always they share electrons. Okay, pretend that this is 2 hydrogen has half chocolate, another hydrogen has half chocolate. So they say you give one and I give one, let's put in the same plate by sharing, because they are sharing in one plate. Okay, so this sharing, you co means நம்ம ரெண்டு பேருமே friends, we both have half chocolates only from the valence shell, so it's covalent sharing. Covalent, see, the bond is called attachment in the metallic context. Bond is called bond is attachment ன்னு சொன்னோம்னா metallicல. Non-metallic the bond is called sharing. The metals doesn't share, they just give away, so they get attached too much. They give away and they all becomes attached too much. So metals la vandu it's attachment, bond is attachment, but non-metals la vandu the bond is sharing. Okay, so they put the 2 halves together in one plate to make it as a full bar. So it is neither fully giving out or it is neither fully taking it away, they share equally. This, when it is sharing equally, they become simpler molecules. For example, hydrogen also, two hydrogen molecules same when they are mixed together. See, this hydrogen is also one and this hydrogen is also giving one. Both are non-metals, then they become molecular compounds, are simple molecules. You know, when the atoms of the same element combine, they form molecules. See, this is also blue and this is also blue. When they both mixed together, it is called as a molecules. This can also be called as a compound of identical molecules. Usually compound is formed when one element and different element are mixed together, it forms a compound. This can be called as compounds of non-similar elements, and similar elements can also be called compounds, but it is more likely to be called as molecules than compounds. This is a molecule and this is a compound. This compound in terms of molecules it can be called as non-similar elemental molecule, but basically compound. So non-similar is compound, similar is molecule. Here hydrogen is a similar molecule. Okay, இப்போ non-similar molecule you are forming a compound. For example, hydrogen and chlorine, they are also sharing, but it is not you give one, I give one. It is in hydrogen it shares only only one electron. When chlorine it shares 7 electrons. So it means it is an unequal sharing, whereas in hydrogen it is hydrogen and hydrogen, that is an equal sharing. Equal sharing is called non-polar
because non-polarized, it's both are same. Non-polarized sharing and unequal sharing is called polarized sharing, because this is getting more attraction, so this is getting more, one is greedy. So basically non-metals shares. Okay, in the ladders of a metal, their metals are usually give away and they become positive, so the arrangement is like this. But the non-metals, they do sharing. Okay, so the sharing is like equal sharing, or it is non-polar covalent bond, or there is unequal sharing, there it is polar covalent bond. There is another thing called that is not included in your just like this, you remember. Sometimes one atom is completely not share, one atom completely doesn't have anything to share, but the other more generous atom will give away all the things, so it can also share without anything. It can eat one from the other atom, but it doesn't have to give anything, it's just sharing even though it doesn't have. This is called as this is also called as coordinate covalent bond. But இந்த மாதிரிலாம் இந்த bond இப்போதைக்கு உனக்கு தேவையில்லை, just remember. Because of this sharing between the non-metals, they don't always give away and get attached just like the metals. There is the particles having a gap between them. The intermolecular gap is present because of the, either it could be equal sharing or it could be unequal sharing, but or it could be completely unequal sharing. One is not at all sharing, but it is included in the sharing. Here equally sharing, there is some. So anyway, there is intermolecular space because of between the particles because of this sharing techniques. That's why the metals are having the particle arrangement like that. Now just to know, the non-metallic substances have covalent bonding. Covalent, there is sharing, the sharing attachment. And the elements, when the definition of the elements after second unit, even in the third unit, you had to say that the subatomic particles, okay, like the protons, electrons, neutrons, அதை வந்து நம்ம செப்பரேட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதை மைண்டில் வச்சுட்டு they are saying you cannot first you cannot divide the subatomic particles, அதாவது the element cannot, atom cannot be further divided into more. அது மட்டும் இல்லாமல் this is like one to many. இந்த ஒரு சப்அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸை நம்ம மெனி பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி மெனி டு ஒன் எடுத்து பார்த்தோன்னா எல்லாத்தையும், if we take many atoms of the same element, it has the same proton number. So one to many and many to one should be included in the, many to one means the same proton number. This 2 points should be included in the element definition. And metals, obviously it's no, because of the strong bonding, they have a shiny appearance and good conductors of electricity, and non-metals are poor conductors of electricity. And now let's move on to the metal and the non-metal concept. So metal, you know, they always give away, the first la ulladella one covalence, they always give away the electrons and they become positive ions called cations. And the non-metals, just now they have acceptance, so they become the negative ion by completely accepting. So even though they are not completely giving, even though it's kind of sharing, because it becomes positive and negative, the attraction is strong. And they also, the lattice also just looks like the metallic lattice, so it is kind of watery in the solution. Or sometimes it could be a mixture, sometimes it could, whatever it is, other combination will be like positive negative positive negative positive negative. See, metals is like all are cations. It is here, it is like cations and anions repeatedly arranged in 3D grid. So this also form, idhila eppadi this forms the giant metallic lattice. This is called the lattice. This is also form the giant ionic lattice, because it is positive negative varumbodhu they becomes ions. So here it is a giant ionic lattice because they forms the attachment eppadi irukkum pathina. This is the ions are attached. Not cations மட்டும் இருக்கும்போது we don't call it ions. இதில் ரெண்டு combination of cations and ions. So this is the ionic bond, the ionic attachment. So they are not sharing at all. They, here one electron, one atom loses and other atom gains. So this is a full transfer தான். இங்கேருந்து ஃபுல்லாக அதோட பாசிட்டிவ்ஸ் எல்லாம் வெளியில் போயிடும். அது இதில் வந்து இது வந்து ஃபுல்லாக அட்ராக்ட்ஸ். Okay, it is pure electrostatic attraction due to the positive and the negative ions. இது உனக்கு பார்க்கும்போது they are sharingன்ற மாதிரி தான் தெரியும், but they are not sharing, they are like attraction completely involved.
So when we take compounds, as I said, when the two atoms are joined, it forms molecules. Molecules, same atoms varumbodhu, it's a pure molecule. When the two atoms of different molecules or different atoms are combined, that forms a compound. Compound வந்து similar molecule compound சொல்லலாம் இல்ல non similar molecule or different atom compound சொல்லலாம். I hope you get it clearly. So metals and metals forms ஆச்சுதுன்னா it is a mixture. It is not a compound. It is an alloy. அதாவது see here இதுதான் வந்து auramna AU ன்னு சொல்லுவாங்க, that's why it's aurum, but this is a gold component. The gold can be mixed with nickel, palladium, PDS palladium, copper, silver, zinc, cadmium. இது கூட இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் கூட நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். because see as you take a metal, okay, இதோட lattice பார்த்தோன்னா it is having only positive இந்த மாதிரியான cations. they are having a metallic bond. okay, gold தனியாக எடுத்து பார்த்தோன்னா they are having a molecular metallic bond. கரெக்டாக? பிகாஸ் இதுக்குள்ளாடி எல்லாமே இப்படி இருக்கும். இப்படி இருக்கிறதுனால இதை ஈஸியாக மூவ் பண்ணிடலாம். they are soft. கரெக்டாக? இதெல்லாமே ஒரே சைஸ்டு மாலிகுல்ஸாக இருக்கிறதுனால they slide past each other. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ காப்பர் எடுத்து பார்த்தோன்னா it is also soft kind of because they have the metallic bond and they roll past each other easily. ஸோ இந்த ரெண்டும் தனித்தனியாக எடுத்து பார்த்தா சாஃப்டாக இருக்கும். ஸோ they mix it to form an alloy. Alloy is not a compound. Alloy is just a mixture of two things. I tell you what is the difference between a mixture and a compound. Compound na only with a chemical treatment only you can separate it. Alloy is you can separate with the physical by heating. Okay, நம்ம வந்து இது தனியாக ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் உருகி வந்துடும். ஸோ the other will be come. So these two இது வந்து ஒரு சைஸில் இருக்கும், இது வந்து இன்னொரு சைஸில் இருக்கும். ஸோ this uneven sizes are mixed together, that jams that rolling, so becomes hard, and then you can make fine jewelry out of. only when you mix copper with something else you can. ஸோ இது வந்து எது கூட எவ்வளோ அமௌண்ட்டில் மிக்ஸ் ஆகுதுன்றதை பொறுத்து தான் இந்த 24 carat கோல்டுன்றது வரும். if there is more gold content but still it is you could make it hard, it is 24 carat. பட் கோல்டு நிறைய கிடைக்கல, பட் ஸ்டில் ஐ மேக்கிங் இட். கொஞ்சம் ஷைன் கொஞ்சம் அதை 24 caratோட ஷைன்லாம் குறைஞ்சிடும். பட் திஸ் கண்டென்ட் இஸ் மோர், பட் ஸ்டில் இட் லுக்ஸ் லைக் கோல்ட். that becomes the other carat of golds. But with non-metals only they form compounds. Compoundsல வந்து if it is a non-metal combines with a metal, okay, then you get this ionic compounds. Okay, the giant ionic lattice is formed. For example, sodium is a metal and chlorine is a non-metal. They form sodium chloride, that is a compound. But sodium chloride is mixed with water, that forms a salt solution, which is a mixture. You should understand this is a compound mixed with another compound. Okay, when two compounds, it's just like a mixture, metal mixed with another metal, it forms a mixture. A compound mixed with another compound can also gives you a mixture, salt solution. Okay, but this compound is formed from a metal and a non-metal, or two non-metals. So if you take this, a metal plus metal gives a mixture called alloy. A metal plus non-metal, for example, sodium plus hydrogen gives sodium hydride, or sodium plus chlorine gives sodium chloride. They becomes a compound. Okay, that is called ionic compound. Ions nu vandale you can, there's a charge, you can call charged atoms. Okay, charged compound is something charged. And non-metal plus non-metal form also compound, but they are like molecular compounds. Okay, which means there is equal sharing or unequal sharing. Unequal sharing la kuda it forms simple molecular lattice. Simple molecular lattice na like water and ammonia. This is also unequal sharing. See, nitrogen only getting more polarized because nitrogen sharing more carbon compared to hydrogen. These are all called simpler molecular compounds. Okay, when there is an involvement of a non-metal, you form a compound, and the compound of non-metals, two non-metals put together, they are molecular compounds. But when an ion is put to metal and a non-metal, they form ionic compounds. Because molecular compounds pure sharing nadakum, metal to metal, non-metal to non-metal is pure sharing. Pure sharing means sharing the word vandale there is covalent. So non-metal and non-metal, this is also non-metal. Non-metal and non-metal, they do always sharing. Covalent bond is always for non-metal to non-metal. When there is a metal and a metal, it is only ionic bond.
they forms a mixture. There is no compound formation. When there is a metal and a non-metal, they are not sharing. They are involved in complete transfer, just like the metal, but the transfer is making them attached together. So the attachment makes them called ionic. There is no covalent bond between metal and the non-metal. Metal and the non-metal vandale, they are not sharing. Sharing vandada covalent. Metal and non-metal, the ions are exchanged, so they are ionic compounds. Non-metal and non-metal, they are sharing, so covalent bond. The covalent bond makes two more. One is the simpler molecular compounds like uneven and even and uneven sharing, and the simpler molecular compounds like water, ammonia, and metal, methane. There is another thing called uneven sharing layer, the size difference. Okay, that doesn't uneven even doesn't makes a big size giant. The size of the size of the atoms involved, okay, that makes the jamming and form giant molecular lattices or giant covalent lattices. So it is like this: when a metal is mixed with another metal, anyway it is going to form a metal. So the attachment is like all are positive, so attachment is a metallic bond. Okay, all are cations in the sea of delocalized ions. Bond is metallic and the lattice is giant metallic lattice. When it is a non-metal mixed with another non-metal, of course the non-metal particle separation is because of the equal sharing. There is a gap between the particles, so it is equal sharing. So equal unequal nu vechittu they are forming only simple molecules like hydrogen plus hydrogen, it is equal sharing. Hydrogen plus chlorine shares more, so it is unequal sharing. So whatever hydrogen chloride and sari, hydrogen H2 diatomic molecules of equal sharing diatomic molecules formed, this is hydrogen chloride is formed. Whatever it is, they all are simple molecular bonding and they form simple molecular lattices. Adhe samayam they are all using equal sharing unequal sharing. The sharing makes it have a covalent bonding. So metallic has metallic bonding, non-metal has covalent bonding. And when the sizes are different, இதுலேயும் sizes different தான் வரும், irrespective of the sizes. Basically sharing equal equal unequal they form simpler molecules. When the high focus is on the atoms sizes difference, they form diamonds and graphite and the mari giant. They are not metals yet, it can be broken. Adesam you can ask why the diamond is not broken. It is still not a metal, it can be high melting point da irukkudu, but you will learn more about this later. The sizes difference nala they form giant molecular lattices. Okay, the bonding is still covalent bonding, giant covalent bonding and giant covalent giant molecular lattices or giant covalent lattices எது வேணாலும் சொல்லிக்கலாம். So non-metal nale it is sharing and it is covalent. If it is different size வச்சு பார்த்தோன்னா they have the giant lattices are formed, molecular lattices are formed. Equal sharing அந்த மெத்தடில் பார்த்தோன்னா they form simpler molecular lattices. When it is a metal plus non-metal, okay, the ions are exchanged. See, whenever there is a இந்த மாதிரி structure வந்துரும், there is no sharing. Their ions are exchanged positive negative. So the bonding is ionic bond and the lattices is giant ionic lattices when the metal and non-metal are mixed together. For example, sodium and chlorine, they become sodium chloride. Now let's talk about what is a mixture. Mixture na, see, this is a mixture. We will talk in terms of three things. One is a solid mixture, one is a one is a solid mixture, another is a gas mixture, another is liquid mixture. See, the part of the mixture is sodium chloride is a liquid mixture. Okay, it is the salt solution. The mixture is called, this type of mixture is called solution. Here you can increase the salt and make it more concentrated solution or more dilute solution. Okay, the mixture can be separated by any physical separation by heating. நமக்கு ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். Now let's go to the gas mixture. The air is a mixture of gases like nitrogen, oxygen, argon together with all compounds, and even carbon dioxide it has, and alloys of brass are also present, it seems. Okay, this is about the gas mixture, liquid mixture. Then let's see about the solid mixture. The mixture of iron and sulfur powder can be contained in various amount. Okay, it can be separated by using magnet.
Sometimes the mixture is non-separable. However, a mixture of iron and sulfur heat பண்ணணும்னு வச்சுக்கோ, it is powdered, non-heated, it can easily separate it. When they are heated, they are still mixture. No, they are heated, they are not mixture. A black compound of iron sulfide is formed, which is not attracted to magnet, and it is not separatable by a magnet. Okay, so iron and sulfur, when simply mixed without heating, it is a mixture. When they are mixed together with heating, it is not a mixture, it forms a compound. So there are differences between compound and mixture. A compound becomes a single substance. A mixture is two or more substances. The composition is always the same. இதில் வந்து the mixtureல வந்து the composition can be varied. as நீ செப்பரேட் பண்ண தானே போகிற, நீ பாட்டுக்கு எவ்வளோ வேணாலும் அயனையும் போட்டுட்டு கடைசியில் அயனை பிரிச்சுக்கலாம். okay, like here. And the formation involves a chemical reaction. Because of the bond broken and formed, there is no chemical reaction change takes place. In the properties of the substances may vary when the compound is formed. Either properties la maradu, they can be only broken down by the chemical reaction. They can be separated by the physical methods. See, when you take non-metals now it's covalent bonding. Adala you have unequal sharing, equal sharing. Idella makes the simple molecules bonds, simple molecule lattices. Okay, so first non-metals vechu in the power portion unequal equal sharing vechu pannirukanga. See, this is equal sharing, okay, between the same atoms. This is unequal sharing or andha madri. The next is or hydrogen chloride difference varumbodhu unequal sharing. And so first is non-metals equal unequal sharing. Okay, idoda physical properties and some questions relating that. Next is metals and non-metals forms ionic bonding. Idilayume I think there is unequal and equal sharing. Okay, and the physical properties. When there is unequal and equal sharing, there is physical properties. First it is covered for pure non-metals, that is covalent bonding. Then for metals plus non-metals, there is unequal ionic bonding. Okay, and other physical properties. Then okay, when the physical properties are over, then they are coming for giant structures. Giant structures are with respect to the sizes. Okay, with respect to the sizes, how is it working for non-metals, and how is it working for metals plus non-metals, and how is it working for purely metals. Okay, so first is idoda metals plus non-metals ionic bond la varakudiya with respect to sizes, so they form giant. So the giant structures with ionic bonds, the giant structures with pure non-metal, this is covalent. Okay, the giant structures for covalent bond and the giant structures for metallic bond. So actually I said the giant structures, இது வந்து last towards the second portion பிரிச்சிருக்காங்க. Giant structures are formed because of the size differences of non-metal and the of non-metal and metal. Non-metal and metal size differences la giant structures forms ஆச்சுதுன்னா, sorry, veru non-metal, it's a covalent. Okay, non-metals forms only covalent, so covalent giant lattices. Metals form ஆச்சுன்னா it's a metallic giant lattices. If a metal and non-metal na, they lose and gain electron concept la, they form ions, ionic, okay, giant lattices. Okay, when it is purely non-metal, it forms covalent and it forms unequal equal sharing. Okay, and the concepts la adoda physical properties பத்தி பார்ப்போம். When non-metal covalent la unequal equal physical sharing la, they form only simpler molecular lattices. Okay, when adhe non-metal covalent bond la size difference la they form giant. Then non-metal and metal la vandu, here I said non-metal and metal also having unequal equal sharing. Non-metal and metal nale it's losing and gaining electrons da. And the logic la here also they form simpler molecule or ionic lattices. So basically it is about a simpler lattices and giant lattices. Simpler lattices na generally adu form ஆறதுக்கு simple nu ஒரு word கொடுக்காம they use ionic lattices or molecular lattices. அந்த simple word வந்து it's default.
Okay, other physical structures pati they are talking. When it is giant, it is given a name giant. See, now we are going to talk about giant covalent structures. It's only a handful of elements and some compounds have this giant covalent structures. Adanal it's very easy to remember. Carbon, group 4 elements. Adada it's a metalloids. It has some metal properties and most of the non-metal properties. So carbon, other level the diamond and graphite and graphene, silicon, boron and some forms of phosphorus. These are having the giant covalent bond. Adhe madri some compounds, which means non-metals na pathona. The silicon when it combines with something like silicon dioxide, silicon carbide. Okay, silicon combines with carbon some carbide. They are also form giant covalent bonds, and boron nitride. These are all forming giant covalent bonds. So it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 items தான் forms giant covalent bonds. So it's easy. We are going each by each. ஒரு இதுக்கும் அதோட physically அது ரிஜிடாக இருக்கா இல்லை சாஃப்டாக இருக்கான்னு பார்ப்போம். Second, does it conduct electricity or not? That is how it is used. Why it is used? For conduction of electricity is basically for mobilesலாம். Third, conduct பண்ணும்போது எவ்வளோ தூரம் temperature தாங்கும். The melting point of them, the temperature. For carbon, it has 3 forms. It has 3 allotrophs. Allotrophs, it is carbon, but it is arranged in different forms. The bonding is different, so the physical and chemical properties are different. So it has 3 allotrophs like diamond, graphite and graphene. Diamond, each carbon bonded to 4 other atoms, so it is very hard. It has a strong covalent bond. This is a non-metal than a carbon. So it has a strong covalent bond. What do you mean by strong covalent bond? That is a strong attraction between the shared electrons. எல்லாமே அங்கெல்லாம் வந்து நம்ம ஈவன் பேரிங் அன்ஈவன் பேரிங்னு பார்ப்போம். இட் ஐதர் கண்டக்ட்ஸ் 1 pair 2 pair. இது வந்து 4 electron pair. இட் இஸ் லைக் பத்ரகாளி. சாதாரண மனுஷனுக்கு 2 தான் நம்ம மேக்ஸிமம் 2 அவ்வளோதான் ஷேர் பண்ணுவோம். பட் பத்ரகாளி இஸ் அ சூப்பர் நேச்சுரல் பவர். ஷி ஹேஸ் 4 hands. அதே மாதிரி நம்ம பார்க்கும்போது என்ன 4 electron ஆஃப் கார்பன் ஷேர் பண்ணால் என்ன பெரிய விஷயமான 4 hands ஒரு ரைட் சைட்லேயும் லெஃப்ட் சைடில் இருந்தால் பெரிய விஷயம் தானே. அதே மாதிரி கார்பன் இஸ் in a diamond form is like a பத்ரகாளி. Each carbon share 4 electron pairs with the other carbon atom. இது it in all the direction in 3D 3 dimension x-axis y-axis z-axis எல்லா directionலையும் it is forming. So it forms a tetrahedron. It's like a prism மாதிரி ஒரு triangular based prism. அதுக்கு it has 4 faces. When you see the 1, 2, 3 surrounding and கீழே உள்ள base. So it has 4 faces, tetra, and hedral means face. So it's a 3-sided pyramid. Basically it is a pyramid prism. 3-sided pyramid with 4 faces. Okay. In this structure, so இப்போ நம்மளோட இதோட arrangement பார்த்தாச்சு. Next it's physical property. I said first is a free electrons. It is a typical non-metal. Okay. So it is rigid. It is as rigid as a metal. இதுக்கு வந்து free electrons கிடையாது. group 1 metals-க்கெல்லாம் வந்து free electrons ஒன்று தானே. bond ஆகும்போது அந்த ஒரு electron போயிடும். So it is also like it has no free electrons இருந்தால் நல்லா conduct faster jump ஆகும். So basically they have இதோட electrons எல்லாமே bond ஆயிடுது. each carbon atom bonding with something else. So no free electrons. Therefore it is non-metallic. So no conduction of electricity by diamond. Okay. See, because of this Bhadragali property, each carbon with 4 pairs of shared electrons, there is nothing free to share much. So they are strong, and because they are strong, they have high melting point. So the next is graphite. Adukku munadi I want to tell you about the graphene. Graphene வந்து a bund of, they are all like honeycomb. Honeycomb is hexagonal. Okay, so they are like 3. இது வந்து graphene is normal. Graphene is 2D. Okay. The graphene வந்து இது ஒரே ஒரு லேயர் மட்டும் இருந்ததுன்னா it's called graphene. இது வந்து it is 3 dimensional இருந்ததுன்னா 2 dimensional இருந்ததுன்னா ஒரே ஒரு dimensional இருந்ததுன்னா it's graphene. Okay. It's a 2D. Graphene is 2D, 2 dimensional. But graphite is also 2 dimensional. Sorry, okay. Carbon is 3 dimensional. Graphite and graphene are 2 dimensional. Graphite and graphene both conducts electricity. In fact, graphene, அதாவது இது வந்து 2 லேயராக இருக்கும். 2 dimensional. Within these layers, there are so many layers.
within these layers each carbon atom is bonded to 3 other carbon atoms. அது பத்ரகாளினா இது one hand shot of பத்ரகாளி. Between the layers வந்து weaker forces தான் இருக்கும். So these layers can slide past each other and they act as feels very slippery and act as a lubricant. That's why used in pencil. Though so that the pencil graphite gets stuck to the paper. Most distinctive property is they conduct electricity. They have free electrons that is not used for the covalent bonding. So they are good conductors of electricity. Graphene is even more good conductor. It is also called a wonder material because it is a single layer la irukradanaala it's flexible, but it is much 200 times stronger than a steel. So physical properties nu paathona first வந்து free electrons irukkan paathom. Graphite, graphene both have free electrons. They conduct electricity. In fact they are flexible. Graphite will stuck in paper. Graphene is flexible and but much stronger. Then there is coming silicon dioxide SiO2, which is a compound that is also having giant covalent bonding. It is found in quartz and sand. This is just like this is all silicon dioxide is also called adha vandu silicon 4 nu kuda solluvaanga. The fourth compound of silicon. Idhum vandu just like the diamond or graphite, it is also tetrahedral arrangement. So it shows the physical properties that is similar to diamond. It is very hard, high melting point, just like diamond. They don't conduct electricity because there is no free electrons. So giant covalent bond la nama vandu diamond, graphite, graphene vandu ஒரு thin sheet of sticky tape வச்சு graphite வந்து நம்ம remove பண்ணோம்னா ஒரு fine layer of substance வரும். And the fine layer because of the single sheet it conducts more, other physical properties is changing. So adukku ஒரு புது நேம் வச்சு they started using it as graphene. So இந்த மூணு plus silicon dioxide four things மட்டும் தான் நம்ம giant covalent bondல பார்ப்போம். About the giant ionic lattice ions, it is called a giant because it is repeated. It is called ionic because it has one is giving out electrons, another is gaining electrons. Obviously it's a metal, it's a non-metal group 7 la irukradanaala it has already 7 and it gains 1. So Cl minus and Na plus. So one chlorine is surrounded by 6 Na plus ions and one Na plus is surrounded by 6 chlorine. The 6 என்ற நம்பர் எங்க இருந்து வந்தது அப்படினா to become a stable element the neutrons வச்சு தான் இது வரும். ஸோ இது வந்து நம்ம கையில் கிடையாது. டு ரிமெம்பர் யூ cannot proton நம்பர் வச்சு இப்போதைக்கு சும்மா இது வந்து 7 இது வந்து 1 7 minus 1 6 வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். The actual arrangement of ions depends upon the number of ions involved and on their sizes. ஸோ அதில் இன்வால்வ் ஆகிற ஓகே basically இதுவும் 6 அதுவும் 6 இருக்குது. It is important to remember all ionic compounds are electrically neutral, which means in an ionic structure if it is a 6 negative there is 6 positive ions. This is ionic crystalloid best example sodium chloride, which is a salt. Okay, always keep remember salt when I am explaining this. Salt வந்து is hard ஆனால் அதை நம்ம ஈஸியாக உடச்சிடலாம். ராக் சால்ட்டை சொல்கிறேன். மோர் brittle. The brittle nature comes like this. நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் உடைக்கிறதுக்கு. when we are applied force என்ன ஆகும்னா சேம் இப்போ இதில் வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்குது. when we applied கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் வச்சு நம்ம இந்த particles if we roll over, we slide against each other, it will come in contact with negative and negative. There is a repulsion and it cracks. So when a force is applied to these particles, it slides past and it cracks because of the repulsion due to the same charge of ions. And this ionic lattice is disturbed and it also dissolves in water. It dissolves in water, obviously it's diffusion. இது வந்து பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் அயான்ஸ் ரெண்டுமே வந்து வாட்டர் கூட it will interact with both positive and it is dissolved by the water molecules. This breaks up the lattice. Again the lattice is broken up. இது வந்து because of repulsion. இது வந்து dissolution and diffusion. See, for those ionic compounds that do not dissolve in water, the forces between the ions must be very strong.
இதுக்கு தான் ரிப்பல்ஷன், இதுக்கு வந்து the force between the ions வந்து strong or weak. Some salts dissolve because the force between the positive and the negative ions are weak. Some they are very strong, they do not dissolve. Ions are soluble. Ions that in ஒருவேளை சால்யூபிளாக இருக்குது அப்படின்னா the solution carries electric current. ஏதாவது ஒரு சால்ட்டை நம்ம வந்து வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணோன்னா obviously it have equal number of positive and negative ions. It is conductive of electricity, can conduct electricity when dissolved in water. This is also true when they are melted. ஒரு சோடியம் குளோரைடை வந்து நம்ம டெம்பரேச்சர் கொடுத்து அந்த சால்ட்டை மெல்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் it is kind of the same reaction. The ions are moving, freely moving, are able to move through the liquid and carry the current, and it can pass current. So basically when it is a giant அப்படின்னாலே repeated of the structure is repeated. Okay, வெறும் பார்த்த giant structuresனா it is repeating structure in all direction, and force involved is the same as all direction holding the structure. Okay, if it is ionic structure, it has strong electrostatic force of attraction between positive and negative ions. Covalent structure andadana they form covalent bond is formed by sharing of large number of atoms and electrons. Metallic structure andadana positive metal ions mattumda irukku, and there are so many movable sea of delocalized electrons. So for bond, ionic compound enna, this involves the transfer. This word romba mukkiyam, sharing கிடையாது, transfer of electrons from one atom to another. This transfer of electrons makes one ion as a positive and another ion as negative. See, physical properties னு பார்த்தோம்னா ionic compounds இப்போ for example salt எடுத்துக்கோ, salt அவ்வளோ ஈஸியாக உரிக்கிற முடியாது, ரூம் டெம்பரேச்சரில் உருகாது. So they have high melting and boiling point, so are crystalline solids at room temperature. Often soluble in water, soluble when it is soluble, it conducts electricity. But when it is dissolved in water only, it conducts electricity, or when it is molten by itself. When solid, they don't conduct electricity. ஏன் வந்து அது சாலிடாக இருக்கும்போது that doesn't conduct electricity அப்படின்னா, when it is regularly arranged and it's a solid, for each positive ion there is an opposite charge. The whole structure is held by the strong electrostatic force of attraction. They are, for positive and your negative charge irukku, so they are electrically neutral. So when it is solid at room temperature, they do not conduct electricity. When it is dissolved, they conduct electricity. So electrostatic forces என்றது, it's a strong force of attraction between particles of opposite charge. Positive ion சொல்லிட்டு இருக்காம opposite charge னு ஜெனரலாக சொல்லிடலாம். Usually electrostatic forces are involved in ionic bonds. Ionic bonding is attraction between opposite charged ions. Ions na charged particles made from an atom by losing or gaining electrons. Noble gases like except helium have 8 electrons in their outer shell. They are octet and they are inert gases. They do not react. So when you are explaining ions, you will always take group 1, which is always positive by leaving the outer electron. They lose an outer electron. And halogen group 7, they always gain electron and becomes anions. So here sodium க்கு 1 இருக்குது, அது வந்து கிராஸில் போட்டிருக்காங்க. இது வந்து cross and dot just to differentiate. இதுக்கு வந்து 7 இருக்கும், 1 2 3 4 5 6 7. ஸோ இதுவும் ஜாயின் ஆகி சோடியம் குளோரைடுக்கு சின்ன ப்ராக்கெட்டில் போடு, இதை பெரிய ப்ராக்கெட்டில் வித் அந்த டயக்ராமோட போடு. இது வந்து இனிமேல் தேவையில்லை, ஸோ இதை வந்து வெறும் அப்படி டேரெக்டாகவே போட்டுடலாம் வித்தவுட் எனி சர்க்கிள் அரவுண்ட் இட். இதில் வந்து அந்த சர்க்கிள் டயக்ராம் போட்டு இதோட ஷேரிங்கை அப்படி காமிச்சிக்கலாம். ஸோ புட் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் வித்தவுட் ஃபெயில். ஸோ திஸ் இஸ் சோடியம் குளோரைட் NaCl. ஃபார் மச் காம்ப்ளெக்ஸ்க்குன்னா இங்கே வந்து ஒரே ஒரு ஷேரிங் தான் நடந்தது. இப்போ இதை பார்த்தோன்னா ஆக்சிஜன் ஹேஸ் அதே மாதிரி தான் 1 2 3 4 5 6 இருக்குது. ஓகே, இங்கே மெக்னீஷியம் has 2 electrons in its outermost shell. So it loses it, so it becomes Mg2 plus. Oxygen will become 2 minus. Okay, and இங்கே crossல இங்கேயும் cross வரும். அந்த lone electrons become paired up now. இங்கே குளோரினும் அதே மாதிரி தான் 6 தான். 1 2 3 4 5 6 7. குளோரின் 7. இங்கே வந்து 6. ஸோ 1 2 3 4 5 6. குளோரின் இஸ் இன் 7th group. ஸோ 1 2 3 4 5 6 7. ஸோ 2 குளோரின் ஆட்டம் கூட ஒரு கால்சியம் ஆட்டம்.
ஓகே ஸோ இது ஒன்று இங்கே ஒன்று அங்கே இது ஒரே இதிலேருந்து ஒரு இதுக்கு போச்சு ஒரே இதுலேருந்து 2 குளோரின் ஆட்டம்க்கு போகுது பட் ஸ்டில் இட் இஸ் Ca2+. திஸ் பிகம்ஸ் Cl நெகட்டிவ் Cl நெகட்டிவ் இது ஒரே அட்டம்ப்டில் இது வந்து ஆக்சிஜன் 2- ஆகி மாறிடுச்சு இங்கேயும் அந்த கிராஸ் வந்து ஷேர் ஆகிருக்கும் this is calcium chloride is more complicated this is simple ionic structure இதையும் படிச்சு வச்சுக்கோ complicated ionic structure with one oxygen atom with 2 chlorine atom of calcium chloride so physical properties னு பார்த்தோன்னா they have salt வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோ high melting and boiling point and crystalline room temperature அது melt or boil ஆகாது they are often soluble in water when soluble it conduct electricity and it is not solid because of the neutral electric charge they don't conduct electricity so the next is covalent bonding formed by sharing of one or more pairs of electrons between two atoms ரெண்டு ஆட்டம் இருக்கு அங்கேருந்து ஒன்று இங்கேருந்து ஒன்று ஷேர் ஆகும் so it is a pair of electron sharing of one electron pair is for hydrogen இங்கேருந்து ஒன்று அங்கேருந்து ஒன்று so one pair of electron because there are two hydrogens one is denoted with cross and dot this is the shared pair of electrons that is making the covalent bond here there is 2 chlorine is in 7th group so ஒரு இதுக்கு 6 + 1 7 crosses 6 + 1 7 dots ரெண்டையும் club பண்ணி போடும்போது ஒரு pair of shared electrons so this is also an example for dot and cross diagram மட்டும் நீ ஒழுங்கா பார்த்துக்கோ if it is only a line diagram வெறும் Cl HH ஒரே ஒரு atom shared ஆயிருக்கு ஒரு pair இங்கே ஒரு பேர் இந்த எண்டில் ஒரு பேர் இந்த எண்டில் ஒரு பேர் அப்படின்னு வச்சுக்கோ இது கொஞ்சம் மோர் காம்ப்ளிகேட்டடில் two pairs one cross and dot another cross and dot so 2 pairs இதில் 3 pairs ஷேர் ஆயிருக்குது ஸோ இப்படி நம்ம பார்த்தோன்னா ஒரு ஆக்சிஜன் 2 ஆக்சிஜன் 6 இருக்கும் ஸோ 1 2 3 4 5 6 இங்கேயும் 1 2 3 4 5 6 நைட்ரோஜன் பார்த்தோன்னா ஆக்சிஜன் நைட்ரோஜன் எல்லாத்துக்குமே சாரி நைட்ரோஜனோட அவுட்டரில் 4 இருக்குது 1 2 3 4 இங்கேயும் 1 2 3 4 5 okay sorry oxygen 6th group so it has 6 outer electrons nitrogen is 5th group it is 5 outer electrons so இதில் 3 பேர் ஷேர் ஆயிருக்கு so 3 electrons அது கூட 3 crosses 3 dots and 3 cross see here one important thing is helium வந்து is 2 electrons இருக்கும் it does not form H2 molecules இது already அதுக்கு வந்து 2 electron இருக்கு it is like a noble gas only so sharing electron like this is known as a covalent so this is again hydrogen and chlorine covalent bond covalent hydrogen non metal chlorine non metal இதில் வந்து 7 இருக்கு so 1 2 3 4 5 6 7 இதில் ஒன்றே ஒரு item so this is bonded a shared pair of only one pair of electron is shared then carbon dioxide பார்த்தோன்னா is held by double bonds between them for example ஒரு கார்பன் 2 oxygen with 6 molecules இருக்கும் கார்பன் இங்கே தான் இருக்கும் அதில் உள்ள 2 molecules ஆக்சிஜனில் உள்ள 2 molecules இந்த ஆக்சிஜனில் உள்ள 2 molecules see for example இங்கெல்லாம் பார்த்தோன்னா ஒரே ஒரு molecule மட்டும்தான் ஹைட்ரஜன் கூட கம்பைன் ஆகும் பட் இங்கே ஆக்சிஜனோட 2 molecule கம்பைன் ஆகுது ஸோ தட் இஸ் வை இட் இஸ் கால் டபுள் பாண்ட் ஸோ ரெண்டாக கம்பைன் ஆகுது இப்படி வேணாலும் நான் வச்சுக்கோ ஸோ இட் இஸ் கார்பன் கூட இட்ஸ் அ டபுள் பாண்ட் ஹியர் ஆக்சிஜன் கூட இட் இஸ் அ with hydrogen it is a single bond with oxygen with carbon it is a double bond with oxygen see இது வந்து ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் குளோரின் வந்து 7th குரூப்பில் இருக்கிறதுனால ஒரு ஹைட்ரஜன் பாண்டு கூட HCl ஃபார்ம் ஆகும் இது 2 ஹைட்ரஜன் ஓகே 2 ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் கூட ஃபார்ம் ஆகும்போது ஒரே ஒரு ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் கூட 2 ஹைட்ரஜன் வித் ஆக்சிஜன் ஷேர் ஆகும் 3 ஹைட்ரஜன் வித் நைட்ரஜன் கூட நைட்ரஜன் இஸ் 5 ஸோ 1 2 3 4 5 ஓகே அப்போது இந்த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் கூட 3 ஹைட்ரஜன் ஷேர் ஆகும் நைட்ரஜன் 5ன்றதுனால இட் 3 தனியான ஷேரிங் வருது 3 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வருது ஸோ 3 ஹைட்ரஜன் இஸ் நெசசரி கார்பன் கூட there is 4 valence electron it's in group 4 so it needs 4 hydrogen electron for combination so carbon in group 4 needs 4 hydrogen in group 5 அதில் 8 - 5 3 வரும் so 3 bonding வருது
Oxygen is 6, so again 8 minus 6 is 2, so 2 bonding வருது. குளோரின் வந்து 7 இருக்குது, ஸோ 8 minus 1 ஒரு பாண்டிங் வருது. ஸோ இது வந்து எந்த குரூப்பில் இருக்குதோ அதோட வேலன்சி எவ்வளோ இருக்குதோ அதை வச்சு தான் அந்த பாண்டிங் முதல்ல போட்டுருவோம். ஓகே, ஹியர் கார்பன் அகெயின் குரூப் 4ல் இருக்குது, ஸோ அதுக்கு 4 எலக்ட்ரான்ஸ் தேவைப்படும். ஆக்சிஜனுக்கு பார்த்தோன்னா 6ல் இருக்குது, ஸோ 6 minus 2 இருக்குது. இங்கே 4ம் 2ம் வரணும்னா அது வந்து டபுள் பாண்ட் போட்டால் மட்டும்தான் இந்த இதில் உள்ள 2 2ஆக போகும், இதில் உள்ள 2 2ஆக போகும். ஓகே, டபுள் பாண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அகெயின் கார்பன் 4th குரூப்பில் இருக்குது, அதில் 4 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். ஹைட்ரஜன் ஹேஸ் 1, ஸோ 4 இதுக்கு 4 தேவை, இதுக்கு 4 தேவை. ஸோ கரெக்ட், இதுக்கு 4 தேவை, இதுக்கு 4 தேவை. பட் திஸ் 2 இஸ் பாண்டட் பை டபுள் பாண்ட். தட்ஸ் வை கார்பன் வந்து இந்த this two are cancelled and it is ethane. This ethane and methane மட்டும் ஒரு வாட்டி நீ வரைஞ்சி பார்த்துக்கோ. பிகாஸ் ஈத்தேன் அண்ட் மீத்தேன் பாரு, இங்கே 2 கார்பன், இங்கே 4 ஹைட்ரஜன், இங்கே ஒரு கார்பன் 4 ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் ஒரு ஆக்சிஜன். ஸோ இட் இஸ் கார்பன் ஆக்சிஜன் 4 ஹைட்ரஜன், கார்பன் ப்ளஸ் 4 ஹைட்ரஜன் gives ethane and methanol. Okay, so in the bonding is 4 hydrogen on all the sides. Here carbon kuda 3 and one bonding with oxygen for methanol. So physical properties of covalent bonding nalle non-metals nalle gases and liquids ki எப்பவுமே melting and boiling point அதோட ஆல்ரெடி அதோட பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே லூஸாக தான் இருக்குது. அது பார்ட்டிகல்ஸ் லூஸாக இருக்கிறதுக்கு காரணமே கோவலண்ட் பாண்டிங் தான். அதனால் they have low melting point and boiling point. எதுக்கு மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் ஹையாக இருக்கோ அதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்லி பாய்லிங் பாயிண்ட் ஹையாக இருக்கும். எதுக்கு மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் லோவாக இருக்கோ அதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்லி பாய்லிங் பாயிண்ட்டும் லோவாக இருக்கும். தே ஷோ புவர் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி. ஓகே, ஸோ ஹியர் தே ஹவ் கிவன் அன் எக்ஸ்ப்ளனேஷன். ஜஸ்ட் லைக் ஐ செட், த பாண்டிங் வந்து ஸ்ட்ராங்காக, கோவலண்ட் பாண்டிங் வந்து ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கும். கோவலண்ட் பாண்ட் இஃப் த மாலிகுல் இஸ் ஸ்ட்ராங் அண்ட் டிஃபிகல்ட் டு பிரேக். ஆனால் ஒரு கோவலண்ட் பாண்ட் இன்னொரு கோவலண்ட் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு தெர் இஸ் அ கேப். அந்த கேப்னால த இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் வீக். See, it is because of sharing policy. The bond is strong. Okay, அதை வந்து பிரேக் பண்ண முடியாது. பாண்ட் இஸ் ஸ்ட்ராங். கோவலண்ட் பாண்டுன்னு பார்த்தோன்னா அது வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். பட் இந்த பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிற ப்ராசஸில் தெர் இஸ் அ கேப். ஓகே, ஸோ இந்த இப்போ 2 பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோ. அந்த பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிற அந்த பாண்ட் இஸ் ஸ்ட்ராங், ஷேரிங் இஸ் ஸ்ட்ராங். ஆனால் அதுக்காக ஒரு கேப் ஃபார்ம் ஆகுதுல்ல, திஸ் இஸ் கால்ட் இன்டர் மாலிகுலர் அட்ராக்ஷன். இன்டர் மாலிகுலர் அட்ராக்ஷன் வந்து வீக். ஓகே, பிகாஸ் தெர் இஸ் அ கேப். அதுதான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க. The intermolecular forces are only weak and are relatively easily broken, but the covalent bond within the molecules are strong. Question is, in a pure sample of any element, what is the most important feature of all atoms present? See, if it is about a single atom, நான் சொன்னேன்ல one to many and many to one. If it is about a single atom, அதில் உள்ள subatomic particles பிரிக்க முடியாது. If it is about too many atoms, for example காப்பரில் உள்ள too many atoms பற்றி element definition கேட்டாங்கன்னா, the only thing is you should say they all have the same atomic number, or at least you have to say all the atoms are same. A gas is made up of simple molecules. Okay, nitrogen, chlorine and oxygen. அதுக்கு 3 கலர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. How will it diffuse? Basically அது எப்படி ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும், கேஸ் எப்படி ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். This is not right. All the 3 யூஸ்வலி இப்படி தான் நான் நினச்சிருந்தேன். பட் ஆக்சுவலி இப்படி இருக்கும். If it is 2, அந்த 2 இப்படி இருக்கும். This you should remember. Methane is the simplest form of carbon. What is the total number of electrons involved in the bonding? இதில் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க, not carbons, not methane, nothing. But you should see how many total number of electrons. You should see carbon has 4 electrons.
If you consider the bond, if they ask how many bonds are there, it is 4 bonds, 1 2 3 4. இப்போ bond pairs or electron pairs, that question will be twisted. Pairs னு கேட்டாங்கன்னா ஒரு பாண்டுக்கு ரெண்டு பேர், ஒரு covalent bond is formed by two pairs. What is the meaning of covalent? Sharing. Covalent, திடீர்னு covalentனா பயந்துடக்கூடாது, it's just sharing. Covalentனா, so இதில் 1 2 3 4 5 6 7 8, so totally there are 8 electrons involved in the bonding in the methane. Electron pairs னு கேட்டிங்கன்னா 1 2 3 4. This is the covalent bond of methane. So obviously there is ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு இது 4 கிடையாது, so this is wrong. And இதில் வந்து 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 எல்லாம் போயிருக்கு, ஸோ கார்பனுக்கு அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. கார்பன் has 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ஓகே 6 இருக்குது. அந்த 6 இங்கே எதை பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரெண்டு ஹைட்ரஜன் வச்சு பண்ணியிருக்காங்க. 6 1 2 3 4 தான் வச்சுருக்காங்க, ஸோ நோ, இட் ஹேஸ் கார்பன் இஸ் குரூப் 6ல் வருது. ஸோ ஆன்சர் இஸ் சி. உனக்கு டக்குன்னு வர மாட்டிங்கன்னா கார்பன் சுற்றி நாலு ஹைட்ரஜன் இருக்குது. திஸ் இஸ் வாட் த கொஸ்டின் நம்பர் 4th ஆன்சர். Now for 5th, they say the boiling point of a substance is low. Okay, low boiling point 120 degrees Celsius. See, solid boiling point is high, so metals boiling point is high, so it should be something non-metal has low melting and boiling point. Okay, so இதில் எதில் ரெண்டுமே non-metal வருதோ non-metal, okay, good. இங்கே non-metal வருது, but non-metal always share, they don't, metal and non-metal the ionic bond, so it is C, non-metal covalent bond. Next is draw the dot and cross diagram of lithium fluoride, sodium iodide and so here I will tell you magnesium is in group 2, adanal magnesium 2 plus is shared with 2 chlorine, and the next is sodium is group 1, so 2 of sodium chloride is positive, and here lithium is group 1, so it's positive. Here இந்த கனெக்ஷனை பற்றி டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதை பற்றி நம்ம சொல்லணும். See, carbon is connected with, இதுதான் கனெக்ஷன், பட் இந்த கனெக்ஷனில் கார்பன் வருதா, ஸோ இதோட டோட்டல் கனெக்ஷன்ஸை யூ கேன் கவுண்ட். இப்போது இந்த கனெக்ஷன் பற்றி தான் பேசுகிறாங்க, பட் இந்த ஆக்சிஜனோட டோட்டல் அதர் கனெக்ஷன்ஸை பற்றி யூ கேன் ஸ்பீக். ஸோ இந்த கார்பனை பொறுத்தல இட் இஸ் அதர் கனெக்ஷனை பார்த்தோன்னா ஹைட்ரஜன் 2 oxygen, along with this it has 3 oxygens. Okay, so carbon has 3 oxygen and 1 hydrogen. அப்படி பார்த்தோன்னா here it says 1 electron with hydrogen and 3 electrons with oxygen. Oxygen பார்த்தோன்னா இந்த bondingல 1 carbon and 1 hydrogen. In 3 it says 1 hydrogen and 2 electrons with carbon. Okay, but 2 electrons with carbon, let 1 electron, so third choice வந்து கிடையாது. இதுதான் ஃபஸ்ட்டுக்கு இருக்குது, ஷேர் 1 electron with hydrogen and 3 electron with oxygen. ஆனால் ஆக்சிஜனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, 1 hydrogen and 1 carbon, which is true, 1 hydrogen and 1 carbon. So the answer is A. B cannot be possible because 2 electrons with hydrogen and 2 electrons with oxygen. Carbon shares, it's about carbon. இங்கே 2 electrons with hydrogen are no, so அதுவே போயிடுச்சு. இங்கேயும் 2 electrons with hydrogen they say. Carbon is not having 2 electrons with hydrogen, it's having only 1 electron with hydrogen. So which of the following element exists in the giant covalent structure? Obviously carbon, நம்ம example பார்த்தாச்சு. Carbon and silicon are group 4. இதில் வந்து எது true about carbon dioxide and silicon 4 oxide? Carbon dioxide வந்து molecules attracted to each other by strong covalent bond. See here they say molecules na ஒரு carbon molecule is attracted to another ஒரு carbon dioxide molecule attracted to another carbon dioxide molecule. They are not talking about element. இப்போ இதில் வந்து எலமெண்ட்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா it is they are talking about carbon elements and உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய oxygen elements. Okay, this is a very twisted question. When the question is about elements, the covalent bond நம்ம படித்த covalent bond, this is all elemental covalent bond. This is a element chlorine connected with another element chlorine using covalent or ionic bonds. சரியா, இதில் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே ஒன்று தான்.
கார்பனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்குள்ள கோவேலன்ட் பாண்ட் ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். பட் இவங்க கேட்குறது மாலிக்யூல்ஸ்ன்ற போது ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டோட்டல் ஃபிகர், ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடு இது வந்து எப்படி இன்னொரு கார்பன் டை ஆக்சைடு மாலிக்யூல் கூட சேரப்போகுது, பிகாஸ் இட் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் 2 molecules. ஸோ அப்படின்ற போது தே டோன்ட் ஹாவ் அ ஸ்ட்ராங் கோவேலன்ட் பாண்ட். இங்கே கிளியராக சொல்லியிருக்காங்க, the covalent bonds within a molecule are strong and difficult to break. Inside the carbon dioxide molecule தான் the covalent bond is strong. So here molecules are attracted அப்படின்னா ஒரு carbon dioxide molecule outside the அந்த carbon dioxide molecule with another carbon dioxide molecule, the covalent bond is not strong. This is something you have to learn new. Molecules are held together by weak intermolecular forces. Yes, the molecules of a gas are separated because of the covalent bond. The intermolecular gap is there, so weak intermolecular forces. So this is correct. In the two point correct. Molecules attracted by strong covalent bond. So this one A and C, D are not correct, because molecules within having a strong covalent bond, molecules attracted to each other by another molecule, they are not having strong covalent bond. Molecules held by weak molecular forces is true. One molecule intermolecular space. Okay, so within B and C molecules, silicon 4 oxide is an example of a giant structure. So in a giant molecule with strong covalent bond வந்து it's coming for this option. So this option is the right option. Here they say metals such as copper are bound together by attraction. Which of the properties are not explained in the bonding? நம்ம electrical property பார்த்திருக்கோம், malleability பார்த்தோம், melting point பார்த்தோம், reaction with acid. This இப்போ இந்த chemical bondingல வந்து தனியாக நீ எடுத்து பார்க்கும்போது உனக்கு இந்த யூனிட்டில் இது வரல அப்படின்னு நமக்கு புரியுது. ஆனால் சடனாக டுவர்ட்ஸ் அ கெமிஸ்ட்ரின்னு மொத்தமாக எடுத்து பார்க்கும்போது நீ என்ன யோசிக்கணும்னா, மெட்டல்ஸ் ஆர் பாண்ட். ஓகே, இந்த பாண்ட் இஸ் டிட்டர்மைன்ட் பை த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான். எப்படி அது வந்து ஜாயின் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஒரு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் எப்படி இன்னொரு வேலன்ஸ் ஜாயின் ஆகும்போது தெர் இஸ் நோ ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ். சரியா, ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இன்னும் ஒரு வேர்டு வரும்போது எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி 100% வரும். ஓகே, அது வந்து ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் ரிஜிடாக இருக்குதா அப்படின்றது வரும். அதோட ரிஜிடாக இருக்கிறதுனால அதோட மெல்ட்டிங் பாயிண்ட், பாய்லிங் பாயிண்ட்லாம் வராது. ரியாக்ஷன்ஸ் வித் ஆசிட்ஸ் வில் கம் இன் த நெக்ஸ்ட் யூனிட். அது இட் இஸ் த கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, இட் இஸ் நாட் த பாண்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி. பாண்ட் ஆகிறதுனால கோவலண்ட் பாண்ட் இந்த யூனிட்டில் பாண்டிங் ப்ராப்பர்ட்டியில் நம்ம வந்து ஆசிட் ரியாக்ஷன்ஸே பார்க்கல. ஓகே, விச் மீன்ஸ் பாண்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி. இப்போ நானும் இன்னொருத்தரும் கை கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோயேன், நம்ம வந்து கண்டக்டிவிட்டி நம்ம நல்லா கண்டக்ட் பண்ணுறோமா, நம்மளோட ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கிறோமா, நம்மளை எவ்வளோ மெல்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம். ஆசிட்ன்ற ஒரு ஆசிட்ஸ் அப்படின்றதுனா அது வந்து ஒரு தனி, இட்ஸ் நாட் அன் எலமெண்ட். கரெக்டாக, இதெல்லாம் எலமெண்டல் ப்ராப்பர்ட்டி. திஸ் இஸ் எலமெண்டல் ப்ராப்பர்ட்டி. சாதாரணமாக வந்து இதெல்லாமே வந்து இட்ஸ் எக்ஸ்பிளைன்ட் பை த பாண்ட். பாண்ட்னு எப்படி சொல்கிறது, இப்போது காப்பருக்கும் கோல்டையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறோம்ல, பாண்ட் பண்ணுறோம்ல, அந்த பாண்ட் அப்படி பண்ணும்போது நம்ம வந்து அது கண்டக்ட் பண்ணுதா, அது ஒரு ஜுவல்லரி மேக்கராக நம்ம யோசிக்கணும். அந்த ஜுவல்லரி மேக்கராக யோசிக்கும்போது நம்ம வந்து ஆசிட் பற்றி யோசிக்க மாட்டோம். ஜுவல்லரி மேக்கர் இஸ் ஓன்லி கான்சன்ட்ரேட்டட் அபவுட் த அலாய் தட் இஸ் ஃபார்ம்டு பை காப்பர் அண்ட் கோல்டு. ஹி இஸ் நாட் பாதர்ட் as a chemistry person or அதோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும், அதோட கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஒரு வேர்டு வந்தால் தான் நம்ம ஆசிட்ஸ் பற்றிலாம் யோசிக்கணும். This is also a new knowledge you have to put in your mind. Some of the non-metallic covalent simple molecular structure, phosphorus is one of them. P4 ஓட ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்காங்க. They are asking how many total electrons is shared in the bond. இதோட ஃபிகர் வந்து நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. பட் அதில் வந்து பாண்டிங் பற்றி பேசியிருக்க மாட்டோம், ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி ஜென்ரலாக பேசிட்டு விட்டுருப்பாங்க. இதில் எங்கேயா நம்ம பாண்டிங் பற்றி பேசியிருக்கோமா? நோ, இதில் ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி மட்டும்தான் பேசியிருப்பாங்க. இதில் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி மட்டும்தான் பேசியிருப்பாங்க, அதோட பாண்டிங் பற்றி பேசியிருக்க மாட்டாங்க. சிலிக்கான். ஓகே, பட் யூ ஹாவ் டு நோ திஸ் ரைட் now how many electrons are involved in this bonding. See here they are asking which substance follows this ionic ions formed because of the metal and non-metal. So either potassium is a metal and bromine is a non-metal.
bromine, fluorine, chlorine அதெல்லாம் அங்கே வருது. So potassium bromide is the answer. And I also want to say the plus and minus ஒரு டாட் டயக்ராமில் நம்ம வந்து எந்த காம்பினேஷன் வேணாலும் போகலாம். For example, dot and cross diagram. Here it is says the simple covalent compound. Okay, இதையும் நம்ம வந்து dot and cross வச்சு சொல்லலாம். But specially நம்ம வந்து dot and cross of ionic bonds இதுவும் dot and cross சொல்லி முடிச்சதுக்கப்புறம் அதோட plus and minus சிம்பிளை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக மறக்காமல் போடுவோம் for ionic compounds. So இங்கே ஒரு லைன் இருக்குது. The dot and cross diagram are used to describe the formation of ionic bonds between metals and non-metals. Though ionic bonds are used for covalent, also the ionic bond is used mainly for the dot and cross is used also for the covalent. It is mainly used for the ionic bond, okay, more than the covalent bond. So in the third question, when potassium reacts with chlorine, ionic compound, because one is metal and another is non-metal, potassium chloride is formed. ஓகே, அதோட இதை கொடுத்துருக்காங்க. பொட்டாசியம் வந்து ப்ளஸில் இருக்குது, குளோரின் வந்து பிகாஸ் இட் இஸ் அயானிக் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் அயான்ஸ் வந்து தே ஹவ் மென்ஷன்ட். எக்ஸ்பிளைன் வாட் இஸ் ஹேப்பன் டியூரிங் த ரியாக்ஷன் டு ஃபார்ம் தீஸ் டூ அயான்ஸ். இங்கே மெயினான வார்த்தை அயானிக்கில் வந்து யூ ஷுட் நாட் ரைட் த வேர்ட் ஷேர், யூ ஷுட் ரைட் த வேர்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். Okay, when two chlorine atoms react with each other, ions are not formed. Sketch the dot and cross diagram. So this is the dot and cross diagram of two chlorine atoms combined together. So third question is, what name is given to this type of bond? Actually I got confused because நான் வந்து potassium chloride முதல்ல பார்த்திருக்கேன். இங்க previous question is about two chlorine atoms and in the question is for this two chlorine atoms. In C கேட்டிருந்தாங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி this ன்னு சொன்னாங்கன்னா that is this. Okay, இந்த இது this னா two chlorine atom, two non-metals, so this is a covalent bond. இதே இது main question நான் நினைச்சேன் it is potassium chloride, it is a metal and a non-metal, so it should be ionic bond in non-metal, but they are asking about question number B. Give a difference in the physical properties between chlorine and potassium chloride. Chlorine is a non-metal, okay, but potassium chloride is a ionic content. So இதுக்கு வந்து melting point, boiling pointலாம் லோவாக இருக்கும். But potassium chloride, because of the involvement of this metal, இதுக்கு high melting and high melting point, okay, and boiling point, because it is a metal involved. இதில் வந்து a good conductor of electricity on heat. See, calcium chloride is an ionic compound. When dissolved in water, the solution conducts electricity. Why a solution of calcium chloride conducts electricity, but a solid calcium chloride does not contain? When it is in the solid form, you know the particles vibrate in their own place. They will not move when the particles is a solid. Okay, so calcium chloride குள்ளாடி there is இந்த மாதிரி ions எல்லாம் இதை விட பக்கத்தில் closely packed இருக்குது. There is charged particles inside calcium chloride because of the ionic bond. Ana they are not freely moving, so they will not carry, they are electrically neutral because they are not freely moving and they are vibrating in their own position. So even though they are electrically charged particles இருந்தாலும் they are not conducting electricity. அதே இது when it is in the solution in molten state, இல்லைனா அதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணாமல் வெறும் molten அதை உருக்கி when it is molten state, the particles vibrate மட்டும் இல்லை, they will move. So it becomes a freely moving charged particles, charged ions or charged electrons. Freely moving charged electrons இருக்கும்போது they conduct electricity. So sorry, first one வந்து why is the calcium chloride solution? So solution it is freely moving. What are the ways? Calcium chloride high melting point la வந்து melt பண்ணி when you convert it into molten state, when it melt into a molten state, again it will conduct electricity. Calcium chloride has a melting point of 700, high melting point. Water melts at 0 degrees Celsius. What use this difference to contrast the type of attractive forces involved? See, calcium chloride வந்து அதோட basically attractive forces, attraction, நான் உனக்கு சொல்லியிருக்கேன் attachment or attraction, everything comes under bonding. ஒரு பாண்டிங்க்கு நிறைய ways of calling it இருக்குது. There is attraction, attachment or sharing, இது எல்லாமே comes in bonding. So what is the difference of bonding? What is the bonding happening in water? Obviously water is an example of covalent bond.
ஏன்னா அதில் already hydrogen oxygen ரெண்டுமே non-metal. And what is the bonding in calcium chloride? Calcium is a metal, chlorine is a non-metal, so it is an ionic bond. See, carbon exists in two forms, diamond and graphite. ஆனால் ரெண்டுமே வந்து ஹார்டாக தான் இருக்கும். But graphite conduct and ரெண்டோட hard, once it is hard, it needs high melting point. Okay, but they are not metals. Okay, so first question அவங்க என்ன ask பண்ணுறாங்கன்னா, why does graphite conduct electricity and diamond does not conduct electricity? Okay, the second question is, graphite is soft and why is diamond not soft? The third is, metal, give the reason that ionic solids are brittle but metals are malleable. In the question I first answer பண்ணுறேன். Metals are malleable because metallic bonds are full of cations tightly packed to each other with freely moving electrons in the sea of delocalized electrons. Okay, so when you push and give a force to the layers, they are automatically, or they align themselves according to the force applied to them, so they shift their position. This is word important, shift their position and align themselves, so they are malleable. Here the ionic solids, when you give adhe madri, when you give a force and push the layers comes in contact with the like charges, so they are repulsive and the lattice shatters, so this breaks and this aligns themselves according to the force, so it's not breaking, it's malleable. Either metals are malleable, whereas ionic solids in the solids are malleable. Metal as a solid is malleable, ionic solid as crystals are breakable. Why do metal conduct electricity and ionic solids, but ionic solids don't? Metals la ionic solids la obviously in all solids they don't freely have the electrons the particles vibrate in the same position, though they have the charged particles, they cannot move freely, so it is not conducting. Why do metals conduct electricity? Again பார்த்தோம்னா they have a lot of see this, I have put up the picture. எனக்கு இப்போ சொல்கிறதுக்கு மறந்துடுச்சு, நான் பிக்சர் போட்டிருக்கேன். You can pause and read and find the answer. See here, explain why graphite has high melting point. Melting point வந்து அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் டைட்டான இருக்க பார்ட்டிகல்ஸ் லூஸ் ஆகணும். Graphite is, you know, is a kind of solid only. It's not a metal, it's a solid. அப்படின்னா அதில் ஏதோ ஒரு பாண்ட் இருக்குது, அந்த பாண்டாக டைட்டு. சி யூஸ்வலாக கோவலண்ட் பாண்ட்னா அதில் வந்து கேப்ஸ் இருக்கும், கரெக்டாக? பட் இட் இஸ் அ சாலிட். கோவலண்ட் பாண்ட் இருந்துமே இது ஏன் சாலிடாக இருக்குது? யூஸ்வலாக சாலிடாக இருக்கிறதெல்லாம் மோஸ்ட்லி மெட்டல்ஸில் தானே வரும். அது வந்து மெட்டாலிக் பாண்ட் இருக்கும், அதாவது லாட் ஆஃப் கேட்டயான்ஸ் அரேஞ்ச்டு டுகெதர். பட் கேன் யூ இமேஜின் திஸ் இஸ் அ சாலிட் வித் கோவலண்ட் பாண்ட்? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, அது கோவலண்ட் பாண்ட்ஸ் ஆர் so strong. ஓகே, ஸோ கிராஃபைட்டுக்கு வந்து கோவலண்ட் பாண்ட் இருந்தாலும் அதில் கேப் இருக்கணும், பட் அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுனால தான் அதோட ஜெயண்ட் லேட்டைஸ் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்குது. ஸோ இட் ஹேஸ் அ ஹை மெல்ட்டிங் பாயிண்ட், ஈவன் தோ திஸ் கம்ஸ் அண்டர் ஒரு நான் மெட்டல் ஏரியாவில் வந்தால் கூட, அதாவது இது வந்து ஹை மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் லைக் அ மெட்டல் பிகாஸ் ஆஃப் த ஸ்ட்ராங் கோவலண்ட் பாண்ட். Okay, it's not having a metallic bond, or if it is having a usually இதில் ஒரு மெட்டல் இருக்குதுன்னா it has high melting point because of the metallic bond. அதில் வந்து நல்ல கேட்டயான்ஸ்லாம் ஸ்ட்ராங் அட்டாச் ஆகிருக்கும். பட் இதில் கோவலண்ட் பாண்ட் ஆகுமே it is very strong, it is having a strong. ஆனால் conducts electricity, this is just like the மெட்டல்ஸ்னா சாலிட்ஸ்னா they are closely packed. அந்த closely packedக்கு காரணம் என்ன? that is the cations closely packed in the freely moving delocalized electrons, sea of delocalized electrons. So அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு மெட்டாலிக் ப்ராப்பர்ட்டி, மெட்டாலிக் பாண்டோட ப்ராப்பர்ட்டி. அதோட ஆன்சர் தான் நம்ம கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு சொல்லணும். ஸ்டில் கிராஃபைட் ஹேஸ் அ கோவலண்ட் பாண்ட் which is very strong.
Next is graphite is soft and lubricant but diamond is hard. ஓகே தோ ரெண்டோட இது வந்து நீ சொல்கிற கோவலன்ட் பாண்ட் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாலுமே ஏன் இது வந்து லூப்ரிகண்ட்டாக இருக்குது அது வந்து ஹார்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா that is not present in layers. Okay, but graphite has layers which slide past each other just like ஒரு covalent bondல எப்படி when you push force ஒரு metallic bondலையும் ionic bondலையும் sorry I said covalent ஒரு ionic bondல நம்ம வந்து இப்படி ஃபோர்ஸ் கொடுத்த உடனே அது வந்து பிரேக் ஆகும் that ionic bond because of like forces attraction. ஒரு மெட்டாலிக் பாண்டில் நம்ம புஷ்னா நான் வந்து வித் த ஹீட் சொல்கிறேன் அது இட்ஸ் malleable அது வந்து the particles slide past the cations positive ions slide past in the metallic. அதே மாதிரி இதுலயும் வந்து though it is a covalent bond இருந்தாலும் the covalent bond in layers. Basically graphite லையும் diamond லையும் it is covalent bond நாலும் it shows the covalent bond behaves like a metallic bond. When it comes to electricity the covalent bond behaves like a ionic bond when it is coming to lubrication, when it is coming to breaking of graphite ஏன் break ஆகுது here it is graphite though it has a covalent bond it behaves like a ionic bond. Graphite it has a covalent bond it is behaving like a ionic bond that conducts electricity. So இதில் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரென்சஸ் வருது ஸ்பெஷலி இதில் வந்து கொஞ்சோண்டு எலமெண்ட்ஸ் தான். ஸோ அந்த கொஞ்சோண்டு எலமெண்ட்ஸில் உள்ள கொஞ்சம் டிஃப்ரென்சஸை நீ வந்து பை ஹார்ட் பண்ணிக்கணும்.